Hello पिलामाने, good evening. Welcome to Vedang Classes powered by Vedang Institution of Technology. तो आज आम जमती कि देखो टे स्लाइड चेंजेस होमर स्लाइड रे आज बेसिकली आप प्रिलिम्स ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स थिला बट एबे आम स्टार्ट करबा कि मेंस पय हमर आज शेड्यूल रीशेड्यूल होची मेंस पय हम टिके एथिक्स देखिबा ठीक अछि तो आपण मन ऑलरेडी जानिथिबे तो वेदांग तरफ रु सिविल सर्विस पय ओडिसा पय ऑलरेडी गोटे बैच लॉन्च हे सरची तो यूट्यूब रे से बैच रो ना कोन अछि से बैच ना अछि आदर्श बैच आपनकर एमती चारटा स्लॉट रहउची फास्ट आपनकर मॉर्निंग स्लॉट रहउची जोडा कि आपनकर 8 am रे अछि तापर 9 am तापर मोर स्लॉट होची 5 pm आउ 7 pm रे ए चारोटी स्लॉट रे आपण मानकू प्री और मेंस बोथ प्रिपरेशन करा जिवो थ्रू यूट्यूब ओके तो देखो आपन जदि प्रिलिम्स रो 2025 माने आपण नेक्स्ट ईयर जदि आपण प्रिलिम्स को अपेयर करिया पई चाहउचंती सेति पई वेदांत तरफ जो विश्वास बैच अछि एक्सक्लूसिवली फॉर ओसीएस सेति पई आपण प्राइस अछि 4499 रुपीस जदि आपण प्रिलिम्स एंड मेंस बोथ रे जॉइन करिया पई चाहउचंती तार प्राइस अछि 9999 रुपीस आ एटा होची आपनकर कांटेक्ट नंबर अछि जो कांटेक्ट नंबर आपण कॉल करिकि आपनकर किछि कोर्स रिलेटेड क्वेरी अछि कि आपनकर चॉइसेस केमती करिवे आपण कोटा को कोर्स नेबे कि को ऑप्शनल नेबे कि कोन नेले आपण पय बेहतर हबो सेत पे आपण इथरे कांटेक्ट करि परिबे तारा पर आपण आसला मेंस बैच जो माने कथर प्रीलिम्स क्वालिफाई करचंती सेमान जदि मेंस बैच जॉइन करे पे चाहउछन ऑलरेडी हमरो रनिंग रे अछि चली स्टार्ट हे सलेनी 10th नवंबर तारु तार प्राइस आपण रहबो 7499 रुपीस जदि आपण ऑप्शनल नबा पय चाहउछंती ऑप्शनल पय आपनकर ऑप्शनल सब्जेक्ट अछि आपण सोशियोलॉजी ज्योग्राफी होम साइंस हिस्ट्री एंड पीएसआर तार आपनको प्राइस रहबो 3999 रुपीस ताले आज हमर जेमति म आपनको कहली हमर एथिक्स विषय हम आज कथा बा एथिक्स रो मेथिक्स आपण मन जानते मेन ओरिएंटेड टॉपिक तो से विषय में कथा बा मु केतरा क्वेश्चन आनिछि गोड देता ताको हम डिस्कशन करबा कि आपण माने केमिति से आंसर बेटर वे लिखि परिबे सो दैट कि यू कैन गेट सम एक्स्ट्रा मार्क ओके तो एटा आपण देखि दउन एटा होची एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड एटा होची आपनकर सिलेबस अछि तो फास्ट जो माने क्लास करनांती से माने फास्ट क्लास निहाती भाव देखिबे सेति बहुत डिटेल भाव रे सिलेबस को मु एलाबोरेट करछि आ कोबळे भाव रे केमती पढिबे कोठी आपनकर ज्यादा थ्योरी रो क्वेश्चन आसीबो कि कोठी आपनकर ज्यादा केस स्टडी रो क्वेश्चन आसीबो से विषय हमरे डिटेल में डिस्कशन करछंती तो आज मु अबे टिके चेंजेस आनछि डायरेक्ट क्वेश्चन को न जाय कि मु चाहूछि कि टिके आपनको टिके ओवरऑली आपनको थ्योरी ऊपर नॉलेज दे देबी जेमति कि आपनकर एटीट्यूड रो मेथड चाहिछि कि क्वेश्चन आने पई तो एटीट्यूड माने कोन एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो अछि से विषय में आपनको टिके टिके नॉलेज दे देबा को चाहूछि तो एमती ऑलरेडी लिखा है देखंतु एटीट्यूड इज ए लर्न टेंडेंसी टू एक्ट थिंक एंड फील इन पर्टिकुलर वेज टुवर्ड्स a class of people object place or event so आजिकली even also through our conversation we said my attitude is different his attitude is different I don't like his attitude but I don't like her attitude so very commonly we use the term attitude but many of us maybe we are not aware of what is the meaning of attitude attitude simply if I'll tell you something you like or dislike about an event about an idea about a person or anything you can see around yourself what you like it or you don't like it that is all about attitude so I would upon in simple words it is an expression of favor or disfavor towards a person place thing or event attitude is akin to spectacles through which a person sees the world कहते ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिया कथा नेगेटिव एटीट्यूड रखिया कथा नुह पॉजिटिव एटीट्यूड रखिले आपनकर सब जिंस बेटर हे परिबो बेटर वे रे आपन देखो माने एग्जीक्यूट करि परिबे कहउछि कि नै thus attitude is a subjective interpretation of the objective world by an individual subjective interpretation करियो बट ऑब्जेक्टिवली ओके तो आमे जतबेले एटीट्यूड विषय कथा होछु तार लिंक हे कि गोटे जिंस आपनकर सिलेबस रे अछि दैट इज एप्टीट्यूड आपनकर गोटे हे गेला होछि एटीट्यूड आ गोटे आपनकर आसिला एप्टीट्यूड sometimes they might ask you what is attitude and what is aptitude
what is the basic difference between attitude and aptitude, and between among them, attitude and aptitude, between them, which one is more effective for an administration to carry out his or her duty or his or her responsibility. जदि आम रेस्पॉन्सिबिलिटी कथा कहबा ताले एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ना एप्टीट्यूड इंपोर्टेंट. तो बेसिकली जदि आपन कहा जिवो एप्टीट्यूड आल्सो इंपोर्टेंट, एटीट्यूड आल्सो इंपोर्टेंट. एप्टीट्यूड माने you have that quality from from when you born quality आपन को सेटा अछि. सपोज आपन को जणो कथि कहबा एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड आपन को हे गला. तापर आपन जदि कहबे कि सपोज जनकर होची डांस कैपेबिलिटी बहुत भल अछि, जने डांस बेटर वेरी करछि, एप्टीट्यूड तार भल अछि, मूवमेंट तार भल अछि, जने सॉन्ग्स जनकर टोन ऑलरेडी भल अछि, जनकर वॉइस ऑलरेडी भल अछि, गिफ्टेड. जेमति हम एग्जांपल देखो कि लता मंगेशकर. लता मंगेशकर she has a great attitude towards the songs, but first she has a voice. तो से जो voice टा अछि मे बी दैट इज फ्रॉम जेनेटिक. ता जो voice अछि तो सेटा होतर एप्टीट्यूड. ओके, एटीट्यूड माने कोन? एटीट्यूड माने अपन जेमति कहले डिसलाइक or you like about a particular event, about a particular event हे गला आपनकर गोटे आपनकर पर्सन हे गला कि आपनकर एन आइडिया हे गला. तो जो कोनोसी जिंस को आपण पसंद करचंदी कि न पसंद करचंदी, your attitude towards a girl, so you can tell me like I have a positive attitude towards the girl who has long hair, I have negative attitude towards a girl who has short hair. ओके, सेटा आपनकर एटीट्यूड कि आपन गोटे सर्टेन एटीट्यूड करछन कि यार लॉन्ग हेयर अछि माने बेटर हेतिबो, यार शॉर्ट हेयर अछि माने बेटर हेतिबो. तो दैट इज योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. जदि आपन एप्टीट्यूड कहबे माने कोन, आपन भलो डांस करि परछन, आपनकर मूवमेंट भलो अछि बिकॉज़ यू हैव दैट क्वालिटी फ्रॉम योर बोर्न क्वालिटीज. जेमति कि आपन देखछन जने मेमोराइज बहुत ज्यादा जल्दी कर परंती, जो माने थांते माने एनालिटिकल भलो अछन, जो पॉइंट आपन मिस हेतन धरि पकान केम जानते तांगर एप्टीट्यूड अछि, बोर्न क्वालिटी तांगर सेटा क्वालिटी तांगर ऑलरेडी अछि. बट एप्टीट्यूड को हम कोन करबा, एप्टीट्यूड जदि सपोज जनकर कैपेबिलिटी अछि कि जने 1 आवर भितरे 20 पेज कवर कर पारछि, भला भला मन रखि पारछि कि एग्जाम रे बेटर कर पारछि, ता माने नो जे कि तार एटीट्यूड भलो थिबो, पॉजिटिव थिबो. ओके, एटीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, एप्टीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग. एटीट्यूड रे हेला आपन को देखा जिवो कि आपन को कल्चरल बैकग्राउंड रो आपन आछन, को फैमिली रो आपन आछन, कोठी आपन एजुकेटेड हेचंती, सेही अनुसार आपन एटीट्यूड फॉर्म हो. ओके, सपोज जदि आपनकर वो काउस वाला फैमिलीज थिबो एंड यू आर फ्रॉम ए फैमिली वेयर वुमेन्स आर नॉट रेस्पेक्टेड, then how your attitude towards a woman, you will, I mean, there will be chances that you may respect women or you don't respect women, but there is more chance that you will also develop that certain type of attitude where you will tends to disrespect women. Okay, जदि आपनकर एटीट्यूड अछि, गोटे कास्टेजिम अछि आपनक फैमिली रे, जदि आपनकर एटीट्यूड अछि अबाउट सर्टेन कास्ट, these some people from these caste are good, people from that caste were not good. तो सेटा आपनकर गोटे कास्ट स्पेसिफिक नै कि आपनको एटीट्यूड अछि, ना एप्टीट्यूड नो. तो एटीट्यूड जोडा अछि सेटा आपन चेंज करि परिबे थ्रू द पेनिट्रेशन ऑफ एजुकेशन. जदि आपनकर किछ सोशली रिफॉर्म हैला, जहां भी हैला, तापर आपन एटीट्यूड चेंज करि परिबे. आपनकर पीयर ग्रुप चेंज हे गेला, सपोज आपन गोटे फैमिली रो अछंती, आपण गोटे गाँव आसते जो कि आपणकर कौन वोमेन सॉरी ब्राह्मण मान को बहुत ज्यादा अधिक वैल्यू दि जाए, आउ जो एससी एसटी जो पॉपुलेशन अच्छी से प्रॉपर वैल्यू दि जाए ना, से प्रॉपर रेस्पेक्ट दि जाए ना. तो आपणकर एटीट्यूड सेमती हो कि जो मैंने एससी एसटी आसुँच जो मैंने तल कास्ट आसुँच से भल लोक नुहति, से भल व्यवहार करें. ब्राह्मण्स आर गुड, यू हैव दैट एटीट्यूड, बट व्हेन यू चेंज टू ए स्कूल, when you'll go to college or you will go out of your village, then you might understand nothing is with the caste, every person is
is special, every person is unique, and everybody has some unique set of skill, or everybody is good in their own way. At that moment your attitude might change for certain types of caste or women, or जहाँ प्रति आपनकर attitude खराब थिबो भलो ही पारे कि आपनकर attitude भलो अछि आपन से गोटे incident हला सपोज आपनको गाँ रे आपन जानिचंती कि जो माने सर्टेन गोटे कास्ट हो कि गोटे रिलीजन हो दे आर वेरी ऑनेस्ट दे आर वेरी लॉयल बट एटा आपन बाहर गले जाय कि गोटे जगह रहिले सेते आपन देखले पर्टिकुलरली सेही कास्ट लोक माने कि सेही रिलीजन लोक माने आपन को ठकिले आपन को फील होला कि नहीं आपन एटीट्यूड चेंज हे जिवो अबाउट ए पर्टिकुलर कास्ट ओके बट एप्टीट्यूड ता आपन को अगर इनबोर्न अछि बट एप्टीट्यूड दरकार कि नहीं जेंति हमें कहउचंती सोशल जदि आप कहबा कि इनक्लूसिविटी गोटे कोथरा आसबो गोटे एप्टीट्यूड रो पार्ट एप्टीट्यूड आपण माने सेते माने वेल मैनेज करि परचंती कि सब पॉपुलेशन को नेकी समस्त को नेकी एकाठी रहबा टुगेदरनेस फीलिंग्स आपण माने अछि आपण डेवलप करि परचंती दैट यू लर्न फ्रॉम योर मदर और समबडी एल्स बट तमर से अछि एप्टीट्यूड अछि आमे कहचंती कि एप्टीट्यूड केबे भी genetically hey pariban but certain theories certain philosophers and certain scientific data also says that aptitude also can be inherited from your parents like how you look similar to your parents how your facial feature your walking style the way you speak the way you move the way you talk to other how that resembles about with your parents like that only attitude also some certain skill if your parents have you can acquire that from your parents as well okay तो एटीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड आपण माने टिके टिके आईडिया पाले तो एटीट्यूड माने प्योरली आपण का फैमिली कंस्ट्रक्शन हे परिबो योर पीयर्स ग्रुप आल्सो कैन डिफाइन योर फ्रेंड्स कैन आल्सो सेट योर एटीट्यूड्स और समटाइम्स योर एजुकेशनल सिस्टम योर कॉलेज योर स्कूल योर फ्रेंड्स तो आपण माने जोठी के जिवे कोठी गोट जगह रे गले जाय के मिसिले तो सही सर्टेन जदि आपण देखिबे पॉजिटिव एटीट्यूड हम जो कहउछन ना बिहेव एक्सपीरियंस रो एटीट्यूड आपण को आसे जण से सबले बेटर 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 जिंस होइतिबो ताले पर्टिकुलर गोटे लोक प्रति गोटे जिनस प्रति तार एटीट्यूड कोन हो बेटर हो जदि ता प्रति नेगेटिव नेगेटिव हेतिबो ताले पर्टिकुलरली से रिलीजन लोक मान प्रति कि से कास्ट लोक मान प्रति तार एटीट्यूड कोन हो नेगेटिव हे जायका जिवो कुछ पहले कि नहीं तो कर बिलीफ सिस्टम थाय गोटे बिलीफ माने इमोशन आपनकर बिलीफ अछि ना आपण जदि भाबे कि आपण गोटे बिलीफ सिस्टम अछि से बिलीफ रो आपनकर कोन स्टार्ट हो वैल्यू जेतेबेले आपण गोटे गोटे जिंस को आपण बिलीव करचंती बिलीव रो आपण को कोन स्टार्ट हो वैल्यू बिलीव रो आपण कोन हो वैल्यू आ आपण जेतेबेले को जिंस को वैल्यू कले माने कोन वैल्यू मु आपण को जदि आपण को डेफिनेशन कहिथिबे भी वैल्यू होची कि गोटे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पर्सनालिटी जेमती आपण को पर्सनालिटी अछि व्हाट इज पर्सनालिटी पर्सनालिटी माने कोन पर्सनालिटी माने यू हैव सम mix of virtues plus vices जो आपनकर नेगेटिव अछि पॉजिटिव अछि ताको मिसी के आपनकर कोन होची पर्सनालिटी तो पर्सनालिटी रो केतरा सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच विल गाइड यू टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन ए सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन ए सर्टेन वे जदि गोटे आपन गोटे सिचुएशन आसिना से जगह आपन केमिति बिहेव करछन दैट इज योर वैल्यू वैल्यू जो को जन जिनस को डेवलप हम तापर आपन फॉर्मेशन कौन हम एटीट्यूड आपन कौन फॉर्मेशन हम एटीट्यूड प्रथम आपन बिलीव करबा बिलीव कोड आसीबा फ्रॉम हैबिट बिलीव आपन कोड आसीबा हैबिट्स आसीबा सपोज आपन मम्मी कहले खीर पी छोटे बेला आपन को कहला डेली जब आपन मन को खीर दिया जिवो खीर पीबो खीर बेटर तो आपन माने खीर पिया स्टार्ट करले हैबिचुअल हेले कि मु सब दिन खीर पीबी तापर आपन बिलीव हैला खीर पीला पर आपन को लागिला आपन को बेटर फील होची आपन को स्लीपिंग पैटर्न ठीक होची आपन को बिलीव हैला आपन को वैल्यू से जो सिस्टम हम कहा मत वैल्यू माने कोन आपन को खीर मु सब बेले पीबी रेगुलर आपन बिहेवियर रिफ्लेक्ट हबो तापर आपन को एटीट्यूड फॉर्मेशन हैला मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ ओके आपन गोटे दिन वॉकिंग रे गले सेकंड दिन वॉकिंग रे गले थर्ड दिन आपन वॉकिंग रे गले सेटा आपन को हैबिट हैला हैबिट पर आपन को बिलीव हैला कि वॉकिंग रे गला द्वारा मते किछ बेनिफिट होची तापर से अपन वैल्यू सिस्टम आसला दैट इज इनबिडेड इन योर इनर पर्सनालिटी एज वेल बुझ पले कि नहीं तापर अपन कोन स्टार्ट हो एटीट्यूड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉकिंग देन यू माइट गेट ए पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर दोज पीपल हु वॉक्स रेगुलरली अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट
एटीट्यूड अगर आपन फॉर्मेशन होची तो आपन प्रथमे हैबिट को जिबे तापर बिलीफ को जिबे तापर आपनकर वैल्यू सिस्टम स्टार्ट हो तापर आपनकर स्टार्ट हो कोन एटीट्यूड तापर हमर केते जिंस अछि कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड हमर पढिबा कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड कौन कंपोनेंट्स अछि तो फास्ट आपनकर आसिला सी बी ए फास्ट आसिला आपन कॉग्निटिव तापर आपनकर आसिला बिहेवियरल तापर आपन आसिला एफेक्शनेट ए तीनटा होच आपनकर कंपोनेंट जदि गोटे आपण मन को एग्जांपल्स दिया जिवो तो बेसिकली आपण माने भाबंतु कि आपनकर गोटे नॉलेज अछि कॉग्निटिव माने आपनकर मेंटल एबिलिटी टुवर्ड्स समथिंग बट यू हैव नॉलेज कॉग्निटिव माने कोन आपण बारे नॉलेज अछि तापर आपण कोन आसिला बिहेवियर आसिला आपनकर एफेक्शन आसिला सपोज मे बे आपण कहबे कि आपण माने पर नॉलेज अछि afforestation is good for the environment plantation is good for the environment you have this knowledge somewhere in some newspaper either or from some television show or you have read some magazines or somewhere you got this knowledge forestation is good for health and plantation is good for health I'm telling sorry oh indirectly it is good for health also for environment and deforestation is bad for environment affectionate you love nature you have a very positive feelings when you are alone sitting alone in a very beautiful scenic view of nature you love that place you enjoy the silence you enjoy the peace you are affectionate you have a feelings developed toward the scenic nature of the behavior nature of the scenic scene beauty of a nature को तुम्हें सुंदर देखिए को भल लगे पहाड़ भल लगे plants भल लगे you love flowers means you have a feelings for that again behavior कौन आसिबो you might end up planting more and more trees in your garden or wherever you go you might end up planting more that means components of the attitude is telling you first you have to have a knowledge second you have to have affectionate means you have to have the feelings towards that knowledge third you have to show that in your behavior suppose I'll tell in certain religion you have seen from a particular religion many terrorists are coming from a particular religion then you have this knowledge you have studied somewhere कि from this religion many terrorists are coming from this religion we are getting more and more terrorism and happening in the worldwide after that your affection toward the religion will change you have a negative feelings toward this religion okay this religion is responsible for the terrorism happening in the worldwide this religion is solely responsible this religion has given lot of terrorism and this religion is propagating negative thoughts towards every individual giving negative attitudes and helping in developing negative attitudes in the people okay second our behavior कौन आसीबो जेतेबेला आपण से religion लोक को meet करिवे then you will start distancing yourself from that particular religion people okay this thing happens so this is how your attitude forms your attitude and another is ambivalent means you are not clear about certain attitude you don't have any you have not developed attitude towards it okay suppose like how our from traditional society to modern society our Indian society is evolving from traditional to modern we are slowly adopting westernization culture western culture and we are changing ourselves to become a modern society want to make our traditional society into a modern society okay so you have a attitude towards joint family what is that attitude joint family yes is this a you have a good attitude or a positive attitude towards a joint family if your baby is born in a joint family that means he or she is going to get knowledge from every person he will learn a lot he will be cared by everyone you have a positive attitude towards the joint family modern family nuclear family you have positive attitude again negative attitude positive attitude that it gives more independence to the woman it gives more independence when you are making a decision but at the same time
it also restricts the child to learn from every individual in a particular family. It also creates a detachment of the feeling. Some child who is not staying with his grandparents or in someone very close relative, he might end up losing that attraction. What is the relation between a grandchild and a grandparent? He might not have that feeling for grandparents. Why? Because she's staying away. Attachment is not there. There is no attachment. There is no love. Okay. Second thing is that now it's changing. You have some attitude about traditional society. You have some attitude towards modern society. Like Western dress, girls are wearing Western dress. You might feel this is not a part of our culture. This is not a part of our culture. You have very negative attitude towards those girls who wear short dresses, who wear Western dresses. But some topics are there like LGBTQ plus, QA plus. You have some topic like same-sex marriage. Okay, so you did not develop a particular thought or behavior, idea or attitude toward this type of segment, this type of topic. That means you are ambivalent about these topics. You do not know what you are thinking and how the society is developing. Okay, so जो जिनस अच्छी तो एथि आपण किछ एटीट्यूड आपण डेवलप भी है कि ए जिनस को आपण केमि देखियो कहला एम्बिवेलेंट कहबा. ओके, तो बेसिकली ए जिनस म आपण कहै पे चाहूतले एटीट्यूड छोट छोट जिनस आपण जानिया दरकार. अगेन तापर हमर छि पॉलिटिकल एटीट्यूड कोन, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कोन, केमति हबा दरकार, इंडिविजुअल एटीट्यूड कोन हबा दरकार. ओके, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जनरली आपण जानि पले कोन डिफरेंस. एटा होछि एप्टीट्यूड, एटा होछि एटीट्यूड. ओके, अबे हमें कोन जिबा, हमें क्वेश्चन को जिबा. सपोज मु कहबी आपन को सपोज यदि आपन को नेगेटिव एटीट्यूड कोन आपन ओडे नेगेटिव एटीट्यूड कोन गोटे आपन आसी कॉग्निटिव डिसोनेंस. आ गोटे आपन को कांसेप्ट आते एटीट्यूड रे ही कॉग्निटिव डिसोनेंस. You know this is not good. You know whatever you're doing is wrong, but you are unable to leave that thing. You are unable to take the right decision at the right time. Suppose I'll tell you, you know smoking is dangerous to health. Smoking is dangerous. You know this. You have this knowledge. But already you are addicted to smoking. You are addicted to smoking. So you cannot quit or you are unable to quit smoking. This is cognitive dissonance. You know the knowledge, cognitively you have a proper knowledge, but you don't know how to behave. You are not converting your knowledge, your cognitive components of your attitude to convert into your behavior component of attitude. You cannot do that just because of you are impelled, you are compelled to smoke, you are habituated, you are being addicted towards smoking. That is why you are unable to quit smoking. Some people, they know that they are doing wrong, but they cannot control drinking alcohol, taking drugs. Okay, they know they are doing wrong, but they are compelled by their brain. They are not getting how they can change this cognitive component. See, they believe, they know very well that whatever I am doing, I am smoking, this is not good for the environment, this is not good for me and my health, but they are unable to live because of the cognitive dissonance. They are not converting their cognitive component of attitude towards their behavioral component of the attitude. So this creates a problem. Okay, that is known as cognitive dissonance. When you have the sufficient knowledge, but you perform in a different direction. Suppose you will become an administrator, and at that moment, you know taking bribe is not a good thing. It may stain your image and it may ruin your reputation. Still you are taking bribes. Maybe because you need money, or maybe you just enjoy taking money. Okay, everybody is taking, why I shouldn't? Why should I stay in a poor state if I have the ability to take money from the government or any other kind of fund? Why don't I use my power if I have it, if I own it, if I earn it? Okay, so this type of things came to your mind. You know this is wrong, still you are doing. That means you are in a dilemmatic condition that is known as cognitive dissonance. Okay, तो मत लागुची कि मुबे ऑलरेडी हमर हाफ एन आवर क्रॉस हे गलेनी. तो मत लागुची म आपन को एटीट्यूड ऊपर गोटे लम सम. गुड इवनिंग. तो एटीट्यूड ऊपर मु आपन को लम सम गोटे आईडिया दे देली. एबे हमें क्वेश्चन एस्पेक्ट को जिबा. ओके,
तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, इट इज योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड इन ज्योग्राफी हम जानते कौन हाइट. ओके तो आपण सक्सेस हेबे कि नाही, आपण सक्सेस हेबे कि नाही दैट डिसाइडेड बाय योर एटीट्यूड नॉट बाय योर एप्टीट्यूड. ओके एप्टीट्यूड द्वारा आपण सक्सेस हेबे कि नाही सेटा आपण डिसाइड हे परिबो नाही. इट विल बी डिसाइडेड बाय योर एटीट्यूड. केते आपण उपरु जिबे अल्टीट्यूड. डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट सब्सटेंशिएट विथ एग्जांपल्स. सब्सटेंशिएट विथ एग्जांपल्स. सपोज हमें देखिबा एटा आपनकर हला पॉजिटिव, एटा आपनकर नेगेटिव, एटा आपन पॉजिटिव, एटा आपनकर नेगेटिव. जनक पाखरे एटीट्यूड कोन अछि, एटा आपनकर एटीट्यूड, एपटे भी एटा आपनकर एटीट्यूड, एटा आपनकर एप्टीट्यूड, एटा आपनकर एप्टीट्यूड. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू एप्टीट्यूड माने इनबॉर्न क्वालिटी, the ability that you can learn faster, the ability that you can dance better, the ability that you can sing better, the ability that whatever you do, you can do in a better way. This is your aptitude. This is inborn. You have inherited this from your family, from your parents, from someone. You have this, you are born with this quality, that is aptitude. Attitude can be developed, but aptitude cannot be. Okay, even also somebody is more intelligent than me. Somebody is better smart, better his or her mind is moving very fast. He is very sharp minded or he is very smart than me. I cannot compete with that person until unless I am practicing more. I have to put a lot of hard work to compete with that person, otherwise I can't. This is what aptitude means. He has this capability, he has these abilities from his from the born qualities. He has this. I am not having that. If I'll practice also, I cannot match somebody. So Lata Mangeshkar has that voice, Shreya Ghoshal has that voice. Okay, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅରିଜିତ ସିଂ has that voice. Somebody will try practice more. Even also they will use autotune, but they cannot match the voice. They are the phenomenal singer they are, because they have that aptitude. They have these qualities from inborn qualities. They have these qualities. Okay, so you need to understand this is aptitude. जदि आपनकर एप्टीट्यूड भी पॉजिटिव अछि, एटीट्यूड भी पॉजिटिव अछि, ताले आपनकर सक्सेस चांस अछि हाईएस्ट. You have the aptitude like the people who are capable enough to clear the UPSC exam to become an IAS officer. Along with that, they have a positive attitude towards the working condition, to follow the rule, to follow the conduct, okay, to follow the ethics in being staying in that position, being staying in that administrative position, or being staying inside the system only. They are not corrupt. That means they will get success. They have the aptitude. Aptitude of what? Inclusivity, attitude of cultural competence, attitude of being sensible towards people, empathetic, being empathetic towards marginalized section, be compassionate towards the marginalized section or the societies who are very poor or who are very deprived from the very basic necessities, or poor people. For them you have aptitude towards them. ओके बट एटीट्यूड आपनकर खराब अछि, भाड़ में जाए. एटीट्यूड आपनकर खराब अछि, भाड़ में जाए. कोन होछि मोर, कोन होछि गरीब लोक अछि, गरीब लोक थाओ, मत तो सैलरी मिलुछि ना, मु तो मो काम करबी ना. यू हैव दिस बैड एटीट्यूड, दैट मींस यू कैन नॉट सक्सेस. तो एई सिचुएशन आसी जा. जदि आपन मारे एप्टीट्यूड भलो अछि, एटीट्यूड खराब अछि, ताहाले आपन यू मेड पास एग्जाम यूपीएससी आपन क्लियर कर परिबे जस्ट बिकॉज़ यू हैव गुड एप्टीट्यूड. बट एटीट्यूड खराब माने आपन इंप्लीमेंट करिवे, you will misuse, you will become a corrupt officer, you will take bribe, and you will misconduct, you will be in, you will do partiality. Okay, तो आपनकर एटीट्यूड सेठी खराब हे गेला. एई सिचुएशन तो आपनकर पूरा ही भूल. एटीट्यूड भी आपनकर नेगेटिव, एप्टीट्यूड भी नेगेटिव, then you only fail this exam. You know you cannot pass. एठी आपनकर अछि एटीट्यूड भलो अछि बट एप्टीट्यूड टिके कम अछि. I told you aptitude cannot be learn. You can learn or you cannot learn. You can learn. Maybe you not become an Arjit Singh. How he is a very phenomenal singer. It may not be a Arjit Singh, but you can sing at least if you will practice for 10 hours, 12 hours per day. If you don't have even aptitude, but you have attitude toward the UPSC or OPSC exam, you don't have the aptitude. That means you may not qualify this exam of first attempt, second attempt, third attempt, because you don't have the aptitude.
but you may qualify. If you have a positive attitude, I can do it. Or you will give a legs and arm to this examination, or you will study consistently for 10 to 12 hours. You can definitely crack this exam, because you have a positive attitude towards the exam. You have a positive attitude, you know the rules and regulation, you know the what is your job, and you are positively working for that. That is why you, if you don't have aptitude, you can acquire it at least you will take more time, because you are not born with the intelligence, the smartness people born with, but at least you can do this. So aptitude is very very important than the aptitude. Okay, so past favorable condition एटा number 1, number 2 हैला एटा एदिरा तो छाडंतु aptitude अपन नेगेटिव हैला माने अपन को जिंस राव सक्सेस करि परिबे नाही. तो बुझिले कि नहीं मैडम एवेठो करप्शन होछि कोन कर परिया पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आपण माने जेले पढुछन ना, आपण जेले पाठ पढिबे, आपण जेले क्वालिफाई करिवे, तो आपण माने कहबे कि आपण माने करप करिवेनी जानते, ताली बेटर हे परियो जोडा होछि. जदि होछि इवन आल्सो दे विल आस्क यू, if I want to tell you a very good advice. Even also they will ask you, in our administrative system, is there corruption in your interview? What you are going to give reply? Are you going to say yes, or you are going to say no? If they'll ask you, is there corruption in our administrative system, what will be your answer? Yes or no? Tell me. Job maybe, but you cannot answer this. Okay, I have to tell you that if you become an administrator means you have to be diplomatic. You cannot answer, okay sir, I went to one Tahsildar office, they have asked me money, I have paid, and after that they have done my work. Even also that thing happened to you, because if you have given money for the corruption, even also you have given bribe, that is also considered as a criminal offense. So why you are giving bribe for what? Why didn't you report this case? So they will ask you. So definitely they will give you 0. If I will be the examiner or interviewer, then I will give 0. Somebody is telling yes, corruption is happening. So you have to give a very diplomatic answer, like how you will give. I came to know from different media, from different news channel, from newspapers, and I have heard there is corruption in administrative system. But sir, I have never experienced it personally. Okay, this would be your answer, and this is how you should answer. You have to answer in a diplomatic way. Even also you are blunt, even also you are very overly bold, but you cannot give a answer like that. Are you getting my point? And you do not write this is corruption hochi honi. I know what is happening, but you need to be sincere about yourself. This is what you have to attitude. No means con no. बुझिपारे ना आपण जॉब करार अछि माने आपण केमती कहबार अछि. ओके, आपण सिस्टम रो बाहर रही कि यू कैन नॉट चेंज द सिस्टम. If you want to change the system, you have to be integral part of that system. Okay, if you become a district magistrate, then only if any corruption is happening within your district, you can control. But being a common man, you cannot do that. Fact. Okay, that is why the teaching that they want you to know the ethics, so that some attitude should change within your behavior and within your practice or within your conduct. तो मुझे आपको बुझे देले कि आपनकर एटीट्यूड कोन हबा भल हबा दरकार टू डिटरमाइन योर एटीट्यूड. तुम हाइट को केते हाइट को तुम जीवो कि सक्सेस केते पाइबो तुम लाइफ रे कोठी पहुंचीबो, जहां भी तुम सहित सक्सेस केमती तुम फील करिवो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर एटीट्यूड rather than by your aptitude. Because आमे मन देखछन ना जो टेररिस्ट माने अछंती, they have the aptitude is good ना. Somebody is doing ransomware, phishing, they are calling you, taking your OTP, and they are taking your money from your bank account. Do you think how intelligent they are? They have the aptitude to do or convince some people.
right or wrong? They have that aptitude, but they don't have the attitude. Their attitude is to do fraud. They're justifying their fraud. Okay, so the attitude is better now. That is why you think if a society where you have a very high aptitude, but your attitude is wrong means now we'll give an example of the. You can give an example of the positive example. Dr. Abdul Kalam. Good attitude and good aptitude. Einstein. They have good aptitude and good attitude also. But it is Laden. Laden la aptitude bhala thila ki nahi? Laden la aptitude bhala thila ki nahi? Obviously bhala thila na. Not to say building gadi pa na thanda. So he must have possessed some knowledge, but attitude is good. Attitude was not good. Attitude was to destroy America. USA को खराब कर देवी, loss कर देवी. That was his attitude. And where he is now? He is hugging God. Not even God. नरक को जाइते बसे. बुझ पारछ कि नहीं? बुझ पारछ कि नहीं? तो चले के को जगह लगाउछ? Attitude आपनकर भलो अछि ना aptitude भलो अछि? तो सेतमे आपनको बेसी आपनको एटीट्यूड भलो हवा दरकार आ एप्टीट्यूड भी भलो हवा दरकार न हेले भी आपण एप्टीट्यूड को कोन सिखि पारिबे विथ प्रैक्टिस यू कैन लर्न इट यू कैन डेवलप इट विथ योर प्रैक्टिस बट जदि आपण एटीट्यूड ही खराब एटीट्यूड ही नेगेटिव तले आपण कोन करिवे किछ कर पारिबे ना तो आपण अल्टीट्यूड रे पहुंचे पे हाईएस्ट पीक रे पहुंचे पे लाइफ रे इफ यू वांट टू रीच टू द पेडेस्टल ऑफ योर सक्सेस यू हैव टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड rather than being you have to have a very positive attitude towards everything, towards people, towards the job. तो negative attitude है तो ताले सोला corruption हबो बढ़ुची भी corruption. Officer who are working and who are doing corruption, they have very good aptitude. That is why they have qualified. Recently हमर जो ओडिसा रे जो administrator थिले जो corruption case रे धरा पले, he was the topper 2019 batch. Then he had some aptitude, that is why he qualified, right? But attitude wrong अछि corruption kale तो कोडे बे अछन से सक्सेस रे पहुंचना just imagine. But somebody who did not qualify in the first attempt, after 5 6 7 8 attempts he qualified, but he is working good in the society, he is working for the upliftment of the poor and marginalized section. That means what? That means he has a good attitude towards the people, towards this job. Okay, एबे हमें जीवा तो एगो केमती आपण माने लिखिबे तो मु आपण गोटे मॉडल आंसर देछि आपण इंट्रोडक्शन में कोन लिखि परिबे aptitude refers to the inherent ability to learn and grasp whereas attitude refer to one's disposition towards an object person or in action. Okay, how your aptitude माने आपनकर ability अछि from your birth you can grasp, you can acquire some knowledge very quickly, you are smart enough to understand some mathematical formula or to do some theorem very quickly. That is your aptitude. But attitude means you have some liking or disliking about some object, about some person, about an event. That is what your attitude means. तापर आपण लिखि परबे क्वेश्चन जेमति मागे छै तुमको the fundamental difference I have given this and they have also asked but जदि आपण माने एमति टेबुलर फॉर्म करके लिखि पारिबे तो बहुत ही ज्यादा भलो मु जो आपन को डायग्राम कहली से डायग्राम करके भी आपन लिखि पारिबे और सब जगह रे गोटे गोटे आपन एग्जांपल भी से साइट रे दे पारिबे सो दैट यू कैन सेव मैक्सिमम टाइम आ आपन कम जेमति कि आपन एबे जानिथिबे कि आपन मेंस रे साइट रे आपन को जगह आसु कि केते क्वेश्चन पाई का केते आपन आंसर लिखिबे तो सही जगह रे आपन रिप्रेजेंट करि पारिबा दरकार कि ए जगह जदि आपन को बहुत टाइम आपन चाहौ जंदी कि आपन स्लो लिखुचंदी आपन टाइम हे पारोनी से जगह अपन टाइम को केमती कंज्यूम करे सो दैट कि आपण पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दे कि आपण एग्जामिनर की आपण जो इवैल्यूएटर को आपण देखे कि आई नो दिस बट आई डोंट हैव टाइम दैट इज व्हाई आई कैन नॉट राइट इट दिस इज हाउ यू कैन डू स्मार्ट वर्क. ओके, तो aptitude is the ability to learn and attitude is the desire to learn. Aptitude basically tells about the potential ability to learn or acquire a skill while attitude tells about a person's desire to perform or learn. Suppose you have a aptitude that your voice is very good, you can sing a very good song, but you don't have the attitude towards it, then also you cannot sing very good. Okay,
आपन एटीट्यूड भी ताबत हबा दरकार पॉजिटिव व्हाट एवर योर एप्टीट्यूड यू हैव फास्ट आपन इनबॉर्न क्वालिटी हबा दरकार ता सहित आपन एटीट्यूड भी पॉजिटिव हबा दरकार टुवर्ड दिस वर्क or toward the song. Okay, then only you can sing it properly, otherwise you can't. While attitude is associated with character or virtues, it is reflection of one personality. Aptitude is associated with competence. It determines if the person can develop desired skill to do a task. Okay, तापर देखो रिफ्लेक्शन कैरेक्टर और वर्च्यू इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी तो पर्सनालिटी का क्या नहीं बनूची जो आपको फास्ट में बुझेली फास्ट आप हैबिट डेवलप हम हैबिट रू आप बिलीव डेवलप हम बिलीव रू आप वैल्यू डेवलप हम वैल्यू रू आप डेवलप हम कौन एटीट्यूड बुझे कि नहीं आप फास्ट डेवलप हम हैबिट तापर आप डेवलप हम सॉरी बिलीव तापर आप डेवलप हम वैल्यू तापर आप एटीट्यूड तो आपन से कहि एटीट्यूड इज एसोसिएटेड विथ कैरेक्टर और वर्च्यू इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन पर्सनालिटी आपन पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करबा आपन एटीट्यूड हाउ योर एटीट्यूड पर्सनालिटी रे आपन कोन पॉजिटिव एटीट्यूड अछि कि नेगेटिव एटीट्यूड अछि पर्सनालिटी रे गोटे पार्ट एंड हाउ एटीट्यूड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू एंड वैल्यू इज द characteristics of your personality to behave in a certain situation in a particular way this is the definition of value right तापर आपन कोन आसला aptitude is associated with competence how competent you are you can run fast no duti chand she is running very fast right she is a runner but that is her aptitude again that attitude toward the sports Virat Kohli he is a very great batsman fast he has that aptitude to do batting in a very effective way or efficiently after that he has some attitude positive attitude towards cricket positive attitude towards to play for the nation and positive attitude towards the batting style only batting cricket sports setpaise se bhalo bhavre kheli parchu suppose he knows how to play but he doesn't have the positive attitude to play or sports for the cricket for the country then he might not play very well okay तापर आपनकर कोन आसला attitude is psychological phenomena which can be positive negative or neutral on the other hand aptitude is mental or physical also considered as an aptitude someone is very beautiful someone is attractive that is physical aptitude mental ability you are smart you are intelligent you can grasp more than anybody can you can memorize something for a very long time this is your aptitude you have this ability you have inherited this ability from your parents or you are born with this ability okay that is your aptitude but psychological phenomena and mental psychological what do you think about a person about an object about wedding about marriage as an institution about wedding somebody have a very good attitude oh my god wedding doom baja dj everything will be there food lovely experience you have a positive attitude but some people oh my god so much noise dj we don't like that much gathering excuse me sorry तापर अपन देखंतु आपन को जणन लागत कि भाई वेडिंग गोटे फालतू काहे के एते पैसा खर्च करचंदी फाइन के डीजे करे कोन दरकार कोन पे एते धंधा करे दरकार कोन पे नाचे गीत कोन पे एते पैसा खर्च करे दैट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेडिंग some people have positive attitude some people have negative attitude okay तापर असले कोन aptitude remains fixed and determinate throughout our lives aptitude कोन में fixed में
somebody is very good in calculation, somebody is very good in English, somebody is very good in mathematics, somebody is a very good scientist. That aptitude he is having, and it will be stay with that person for lifetime. If you calculate now good, after 10 years also you will calculate good only. Okay. However, the attitude might undergo continuous changes depending upon the consequence of past action and knowledge gained from the external source. Some people had some attitudes. Cricket was for the boys. Only boys can play cricket. Cricket is not for women. But now what happened in 2025? Women team from India won the World Cup. Now people's attitude might change towards women and women being in cricketer. It will change. Definitely it will change because some event happens. Okay. Education is for the boys. Why will give a woman education? But women are doing phenomenal. Operation Sindoor hela jo women mane setare kaam di jana jo thile tanko upare kon tanko upare believe asila ki women also can do good. Army re kari paribe, Air Force re kari paribe, sabu jaga re kari paribe. Attitude might change when you see some changes happening. Like how I will tell you before, how now also some places same-sex marriage is accepted in society. Think about before 10, 100 years, 20 years, 50 years, how people are having, oh my god, same-sex marriage is a taboo for the society. People don't accept. Attitude has changed with evolving nature of the society, how we are changing from traditional to modern society. Likewise, our attitude also changed about certain groups, about transgender. Many people attitude was very bad after before 50 years, 60 years, about transgender attitude was very good. They were not good. They might be indulged in very bad activities. We should not be friend with the transgender, but slowly we're changing. They are coming into place, the services, they are coming into school, they're getting educated. The people attitude might change. They're helping people. Likewise, like that, our attitude is changing for a certain people, from certain groups, certain caste, certain event, our attitude will change. Okay. So, changes depending upon the consequences of past actions and knowledge gained from external sources. External sources. In your even personal life, if you don't believe someone, or you don't trust within your friend or somebody you don't trust, but after you spend some time with that person, you get to know, you have heard from somewhere that this person is not good, this person is not trustworthy, and you have this attitude, negative attitude towards this person, because you started observing this person, you started to know about this person, then you understand, no, how people are telling about that person is not like that. So your attitude about that person has changed. So it can be changed, it can be managed. So ame jagale apanଙ୍କର जो दुईटा जिंस अछि हाउ टू चेंज apanଙ୍କର attitude apanଙ୍କ syllabus रे गोटे अछि आपण social influence and second was persuasion. ए दीटा आपण और बहुत ज्यादा मेथड अछि, बट ए दीटा मेथड आपण एक्सप्लिसिटली आपण सिलेबस रे लिखा अछि. सॉरी टी क्लास रे डिसरप्शन होची मोर कॉफ पाई, एक्सक्यूज मी. तापर आपण जिबा इंपोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. According to some expert, success is 99% attitude and 1% is aptitude. As per research studies, recruiting people with the right skill can be costly if they do not have the right attitude, where there is a lack of fit. Suppose कि आपण जानि चंदी ये लोकर बहुत ज्यादा नॉलेज अछि अबाउट कंप्यूटर, ओके, बट एटीट्यूड खराब अछि, आपण रिक्रूट कर देले, सी कोन करबा, आपण को सिस्टम हैक करके आपण को फाइनेंशियली आपण को बर्डन करि पारे. जने सी अछंती जार एटीट्यूड भलो अछि, अकाउंटिंग तार भलो अछि,
बट सी कौन करें आपंकर आटीट्यूड खराब अच्छे से कौन भी गुफला करदे आपंकर माल प्रैक्टिस कंडक्ट करदे बुझे कि नहीं तो आटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन aptitude in a study by leadership intelligence quotient it was found that 46% of the people hired failed within the first 18 months on the job and they did not fail for lack of skills but rather than lack of attitude. They did not have the very better attitude, that is why they failed, not because they did not have the skill. Thus having people with the right attitude is considered more important for organizing a success than having people with high aptitude and a wrong attitude. जदि आपण माने गुड ऑर्गेनाइजेशन को देखिबे एज ए होल attitude is more important than the aptitude. That is why they are taking interviews of all the candidates because they want to check what kind of attitude you hold, what kind of attitude you are bringing to the administrative service. Okay, attitude is the motor driving of the acquisition and use of a specific ability. If a person is fully equipped for a role but lacks real enthusiasm, the best skill set will count for very little. If some teacher is there, some professor is there, that professor, the teacher have the aptitude is very high. He has the knowledge or she has the knowledge, but he has a very negative attitude towards teaching. He's just teaching the sake of getting paid or he is getting salary, that is why he is teaching. It's nothing to do with the educational system or he doesn't want to build a very educational system very profoundly. He doesn't want to make his child to grow or he doesn't want to make the development. So the child is, if the child is studying, he doesn't want person the child should grow or not. He doesn't care. He knows he has knowledge, he has the aptitude, he's coming, teaching and going. He doesn't care whether class understood or not. That means he is having the aptitude, but he's lacking the attitude. Okay. Second, conclusion. For instance, a person, conclusion no. A person having an aptitude for music but lacking the desire to answer. So, that example अच्छी. तो ये वाले आपण example निजर आसपास रे भी देई परिबे कि इंटरनेशनल जरे किसी जिंस हेची यू फील एडमिनिस्ट्रेटर सेमती किसी पर्सन हेची सपोज कोठी कोठी आपण देखछन गोटे माल प्रैक्टिस हेची जोटे भी न्यूज रे अछि करंट अफेयर अछि ताकू भी आपण कोट कर परिबे फॉर एन एग्जांपल. सेकंड आपनकर कोन आसिला व्हेन अ पॉजिटिव माइंडसेट इज अंडरटेकन परफॉर्मेंस ऑन नियरली एवरी लेवल प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी एंड एंगेजमेंट इंप्रूव. एटा आपण कंक्लूजन एंती कर परिबे कि पॉजिटिव माइंडसेट एकला में नबा परफॉर्मेंस ऑन अर्ली very every productivity भी increase हबो creativity भी increase हबो ता सहित engagement also improve. engagement भी आपनकर कोन हबो improve हबो. थॉमस एडिसन once said genius is 1% inspiration and 99% respiration perspiration हैला. तो therefore to succeed in life a positive attitude towards hard work and perseverance are extremely important. For the students also I want to tell this positive attitude and positive attitude darkar aur perseverance darkar aur consistency also. Consistency, what you do if you are doing it a very good intention, do it regularly and timely so that you will get the success. So this is what we have studied. I have taken 2 questions for today discussion but unfortunately we have only dealt one question, but कोई नहीं भाई स्लो आमे जीवा बट वो ट्राई करिबी कि आपन क्लैरिटी क्लियर हो. ओके, आई होप you enjoy the session. So we'll end now. Thank you so much. Keep reading. आउ जदि कहार किछि क्वेरी अछि, if you are interested to join Vedang, then आपन को जो नंबर दिया अछि सेतरे आपन join कर पारे. Thank you. Keep studying. Hard work करन. Okay.